Ну все, поехали. Так, чат я нахуй скрою лучше. Вот они. Качество, конечно, пиздатое у вас на стриме. Just Dance. Олимпийский вид спорта, блядь. Пиздец. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, здравствуйте. Да тут пока все равно танцульки. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, отлично. Что-то я не подрасчитал со временем. Да хуй с ним. Я думаю, они сейчас будут показывать всякие вот джаз-дэнсы, блядь, какую-нибудь хуйню, и под конец 5 минут ассасина покажут, и все. Ну, должны ассасинов показать Звездные войны. Да, Звездные войны, точно, точно. Ну, пока как-то непонятно. Вот значок ассасинов был. А сейчас что? Какаха, вид сверху. Так. Аватар, кстати, еще должны показать, игру по Аватару. Да, да. А, это как раз она. Ага. Новит команд по CSGO. Вы чё, блин? Ну, блин, вы даете, блин. Ты украли название, блин. Кстати, один из челов, который у истоков стоял, сказал, что это они спиздили у Аватара. У истоков кого? У истоков команды Нави. Нет, это Они взяли все неправда. название. Они все взяли название Нави и потом, типа, устроили конкурс на расшифровку. Ага. И какой-то чел, ну, типа, левый, предложил, типа, Нату Свинцера расшифрованный побеждать на латыни. Но изначально они спиздили именно Аватара. А в Аватаре это вообще что значит? Ничего, просто народ. Название народа. А я думаю, тоже как расшифровывать. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us Bach. and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Until one day, I awoke. And I was free. Free to explore my world. Free to decide who I was going to be. Free to discover what I was meant to do. У меня в Twitch браузере качество... Ой, не в Twitch браузере, а на Твиче 1078p. Да, там что-то такое, да, 79, 78. У меня зачем вообще в этом 480 что-то запустилось? Битрейт, конечно.
Ну да, я проверил еще на Ютубе, там то же Pandora самое. is under attack again. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. I was a child of two worlds. I am no Я не longer. понял, мы за тех что ли играем? I am Na'vi. Нави против Virtus.pro. Sivako. Сивако. Hi there, Опа, everyone. I'm здрасте. Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share this same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back Выходит to через the 10 world of лет. Avatar once again. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar. Он еще раз повторил? once again. Да, чтобы закрепить. Понял. Ну, Ubisoft такая более-менее уважаемая Да. контора, так что можно и поиграть. Это не то, что Дюну вчера показывали My какие-то name is челы. Dita Danefeld. Фьюси. I'm the game director. I'm proud to be representing the team behind Avatar: Frontiers of Pandora today. Не And знаю, excited Дюна to share a sneak выглядит peek of заебись what we've вроде. been working on. Я не играл, In this выглядит нормально. all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be У меня какой-то Na'vi, мох на and голове. explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where тут только curiosity is смайлики. rewarded. This tangible and highly immersive first-person Да, чат experience открыл, а там только will allow you смайлики. to closely connect Да. to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Na'vi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Ага. Until then, we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose Геймплей пока yourselves что. in the beauty Сколько and the danger игр of the осенью. Western Просто frontier. охуеть. Thank you. Мне надо GTA-шку 5 пройти до осени. О, Сноудроп. Точно. Очень хороший движок. Ой, блядь, извините. Frontiers of Pandora. Что-то я... First-person action-adventure game Не ожидал. that invites you to explore the Надеюсь, ты в engaging world of записи это Avatar оставишь. in an Конечно. immersive open-world experience. I'm Ой, Didi блядь. Dienfeld, game director. Реакция на and аватар, I'm да? excited to А? reveal what's waiting for you on Это реакция на Pandora. аватар, да? The story of our game begins when the RDA expands their operations to the Блять, Western сразу frontier. видно, что это Ubisoft пришли смотреть. John Mercer, У one тебя of the там еще leaders of пинта the пива RDA, стоит. Да. abducts you and other Я Na'vi сейчас в children кепке from Ubisoft home сижу. to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. Music playing. When you awaken,
15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Na'vi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect. Я помню, то ли на with your PlayStation lost 2, то ли Na'vi на PlayStation heritage 3 была какая-то to игра gain по their Аватару. trust. Помню, PlayStation 3. On Такая, your ничего adventure, вроде. you'll find your own path as you discover what it means to be Интересно, Na'vi. You'll explore new вот она regions такая of же? Pandora, each with their own Просто unique сама графика или biomes. что-то новенькое. The Kinglaw Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way to the rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline as you dive Очень from хочется the за sky первый and уикенд explore посмотреть the продажи open этой world игры. of Pandora Я думаю, там from раза the в air. ебало будет. If you travel north, you'll get to the upper plains, an expansive grassland filled with contrasts and open views as Так она far полностью as от the eye первого can или see. третьего? Бегать прикольно. The nomadic Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Ого. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. А ты вторую часть смотрел? Further west, the mysterious Слушай, я Celtic не forest, досмотрел. А, hidden in the mist, я даже не Что-то я начинал уснул на еще. полфильма. necessities. Я на полфильма уснул. Бля. Here Бля, lives она the типа это была, Counter-Tier, понял a clan это, of healers with their own dark reasons to типа stay оцифрованная в таком 720p и со звуком из А. hidden. экранки. Operations are threatening Нет the никакого совсем наслаждения. удовольствие. Да. They Да, built да, вообще ноль. facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. А я не помню, в кинотеатре In показывали the ее или нет. process, animals are hurt and Anyway, я не poached. ходил. Ну, где-то точно To показывали. stop the RDA from ravaging your home, and when you are ready, you will take the fight to them. Опа. As a child of two worlds, you can learn to master multiple Опа. combat styles. Ну, Your сольная powerful стрельба. instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies, and identify Подсвечивать weak врагов, как в points. любой игре от Traditional Na'vi От weapons Ubisoft, are да. versatile and precise. You can use the longbow to hit long-range targets, or the staff sling to set up traps. For a more explosive approach, you can leverage your human training and go for the blast of какой-то an assault Titanfall же. rifle, a shotgun, Ребят, or я go понял. bigger with the occasional rocket launcher. Ой-ой-ой. On foot, you can also rely on your incredible strength to take Бля, down реально big Titanfall, units. да. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Ну, слушай, выглядит Destroying круто. RDA facilities will have a Да, tangible да, impact выглядит on your прикольно. world. Я бы поиграл. Надеюсь, без вышек. With the Каким бы pollution мемом это removed, не было, но, Pandora блядь, это heals. прям уже рудимент какой-то. You'll be able to harvest the best quality material again Да, блядь. and craft better gear and weapons. You will also find ingredients to cook and make meals to get stronger. As you keep discovering what it truly means to become Na'vi, you'll improve Awa. your skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar: Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game designed to maximize the power of new-gen Ну, consoles. зная and PC. Snowdrop, ну, движок в You will be смысле, able to play the full story это все campaign будет with очень хорошо single player оптимизировано. or with a То friend есть я даже online in не two-player co-op. сомневаюсь, что вот эти открытые миры — We это invite you настоящий to explore this геймплейный... world of wonder Не даунгрейднутая версия. and take down the Какие RDA еще игры на этом and движке protect были? Pandora. Последний это Division 2, ну и, собственно, первый. И, по-моему, Watch Dogs 2. Но Division 2 выглядит прям отвал пизды. Ты играл? Да, мы прошли ее всю полностью, и DLC-шку. Но первая часть мне больше понравилась. Она какая-то там, знаешь, такой рождественский Нью-Йорк заброшенный, то есть очень атмосферно. А вторая часть там зеленый постапок. Я такой не очень люблю. Так, давайте мне Splinter Cell.
И разойдемся. А, это Rainbow Six вот это. Вот там. Не Extraction, блядь. X-Define, по-моему. Во-во-во. Дешевая замена колды. Мне интересно, что-нибудь колду вообще сможет переплюнуть в этом десятилетии? Сейчас вот Microsoft купит Activision. Ну, она купила, в смысле, когда там договорятся. Мне интересно, что будут делать Sony, потому что они такой огромный кусок потеряют просто. Им нужно будет что-то свое делать. Дальше будут веселые времена у всех. Бля, ну это такая колда, просто пиздец, только дешевая. Ну что за ВХ? Что за... Нечестно. Бля, битрейт просто ублюдский. Так там же, да, там же со всех игр Ubisoft, со Splinter Cell, с Division, с Реймона. What you just saw was a collection of live clips and reactions from Watch players Dogs, да. streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, for us, community has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far, with the recent closed beta being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than 1.5 million players who participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about XDefiant. Now we're ready to look towards the future. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, PS5, and Xbox Series X and S from June 21st. But we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, our controller tuning, and of course, to stress out the servers as much as possible. So if you have not played XDefiant yet, this is your chance. But let's talk about what's going to happen when we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content, with 14 maps, 5 factions, 24 weapons, and much, much more. We then move into our year one content schedule, which is packed with some really exciting content, with 4 brand new meta-changing factions, each with unique characters and skills, 12 new weapons, and 12 new maps. That's 1 new map every month, all inspired by Ubisoft's amazing worlds. I think you may really be surprised at where we go. Year one is really going to have a lot of great gameplay content, all focused on creating a fun arcade FPS experience. And we are committed to staying true to our community and to strive to make XDefiant the best place to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this point. So thank you again to all of the players that supported XDefiant so far. And for everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you. Спасибо. Ассасина показывайте. Ну или принц. Теперь все. Ёпсь.
Ой. Жить Звездные войны. Такой CGI, причем игра платформер. Ну это... Это мультик просто какой-то. Посмотрите, Паркур. Я, типа... Перезапуск самой любимой игры. Я, кстати, когда увидел, потому что это реально ремейк самого первого, это «Принц Персия», который 2D еще был. Оказывается, это просто реально перезапуск какой-то. А разве он на перса похож? Ну, немножко. Ну, дред Вот. только убрать. Больше он на не перса похож. Hi everyone! It's so exciting to be with you today. About 30 years ago, in 1989, I discovered a great action-adventure 40 лет. game, both challenging my skills and Да, respecting my ну в это, limits. мне кажется, все играли. It was Prince of Persia. I am Muniradi, game director of Prince of Persia: The Lost Crown. В чем особенность вашей игры? Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to a hostile and cursed land, Mount Kaf. You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the lion's den. And it is here У него that это you, свитшот как Tiger, будто на замок and the whole наверное. kingdom must prepare to face the greatest threat Да, of your осуждаю, lives. что субтитры не This показывают. is your story. In Mount Kaf, your Мы destiny вчера awaits. сколько смотрели, везде были субтитры. Ubisoft просто похуй. Сука. When entering Mount Ты Kaf, все равно your купишь их mission игру и is будешь clear. играть. Find Prince Hassan Понял. and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the future. Стоп, ты что, Метроидвания, что ли? Discussed land exploration is everything. This is a semi-open world that delivers new secrets as you find. Да, Метроидвания. But to reach Нихуя new себе. areas, you have to master your skills and your sense of timing. A trademark of Prince of Persia. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mount Kaf. Goddess and blacksmith to the gods. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. But Sargon is a swordsman like no other. He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield. Ой-ой-ой. Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform devastating attacks. Time powers are back. Опа. But Близкое this времени. time,
What the hell was that? Not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of his time powers and defy gravity. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve mancap's mysteries and execute brutal combos in epic combats. And that's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Mentrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, my fantastic team at Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the Но show. там нет Steam. Я обманул. Опа. Что за музыка? Blood Dragon. Blood... Что? Нет. Blood Dragon 2? Ебать. Блин. Hi, Неловко это. my name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. Отсутствие You may know аплодисментов. me from the Он сам Castlevania немножко animated кринжанул. series on Netflix, Я музыку с Blood Dragon слышу. Блять, пожалуйста, Blood Dragon 2. or one of my fan fiction shorts on YouTube. 7 years ago, Бля, пиздатые I штаны got a с call from толстовкой. Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their Комбинезон. very serious franchises into an anime. Что? But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one Антох, а у тебя delirious есть эффект anime какой-то? series Ну, типа, не that would смеха, become а аплодисменты. love Нет, letter у меня... Я хотел сверчки добавить, но не or at нашел. least how I remember the 90s. У меня есть только вот это. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Тоже хорошо. О, Питер Мулиньо. Бля, он что-то смешное сказал. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Стоп, что? Come Что? on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Ебать, аниме по Blood Dragon. Охуеть. A Что? Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, yeah, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. Да давай ты уже, блядь, рожи. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. Ага. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. А ты знаешь этого чела? Нет. Блять.
Но он говорит, что он Видимо, его никто не знает. работал над Blood Dragon. О, очень флешбэк. Что, так это Far Cry или что? Так это игра или нет? Это нет, это аниме. Это аниме, да? Да. От Ubisoft. Ну, наверное, таким же дерьмом будет, как по Киберпанку аниме. То есть 2 кадра, блядь, и все аниме. А, Опа. А, подожди. Resurgence. Опять какой-то DLC, который... Я думаю, блядь, Blood Dragon 2 мне покажут. Опять в Нью-Йорк возвращаемся? Че говоришь? что-то у них это со звуком, это с микшером. Предыдущая кричала, это тихо. Ну, такого, да, бывает. У меня вообще это стоит, блядь, микшер. Специально для плеера Твича, чтобы он все звуки уравнивал. А, фига, прикольно. Да. 7 TV, что называется. 7 TV, да. Рядом с громкостью просто еще один ползвук появляется. А, подожди. FFZ. FFZ расширение. Что это, блядь? Почему мы опять в мир? Так это к первой части, что ли? Нет. Нет, это вторая часть. Ну, судя по графону, это да, прям на дошке игры. Блин, класс, первый Division очень годный. Вот та самая куртка. Ты чё, Rise Against the Machine, что ли? Что знакомое? Опа. Вот это же. 10 FPS, нихуя себе. Ну, выглядит она, конечно, ебать. Они все урезали, нахуй, с этого движка. Там даже тени нет. Не, ну ладно. Лутбоксики будут. Золотое оружие. Окей. Только не надо 10 минут про нее рассказывать, блядь. Все хорошо. Hey everyone. It's an honor for us to be here with you today. Sea of Thieves? We're home free, and this is our song Skull and Bones. Skull and Bones. Подожди, она же выходит в этом году вроде. Ой. Нихуя себе, блядь. Ты можешь, кстати, подпеть. Данные у тебя есть. Не, я лучше я помолчу. Ну, хотелось бы, конечно, еще одну игру про пиратов хорошую, но что-то, мне кажется, Ubisoft второй раз не сможет. Last you winding up the sails and speak to mutiny. Find yourself a wanton port or bottom of the sea. Along the shores of St. Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the wind to loot and plunder. Пираты с них только то, что слева. Да? Сейчас покажут их всех. О, вот это. А, ну да. Йо-хо!
life for me I found. Pirate's life for me I found. Yo-ho, the seas forever go. Yo-ho, the winds forever go. Long after I'm a dingo, still not the skull and bones. Yo-ho, yo-ho, the seas forever go. Yo-ho, the winds forever go. Long after I'm a dingo. Йоу. Битрейт пираты украли, походу. Ой-ой-ой. Все заквадратилось. Closed beta. Что? Геймплей, мне кажется... бонусы, который уже 100 лет разрабатывают, да? Ну да, ее же там откладывали 35 лет. Там кто-то... Какой-то... Как называют, блядь? Ликер, короче. Ему удалось поиграть, по-моему, или что-то посмотреть на закрытую бету. На убро закрытую бету. И сказал, что все очень плохо. Типа ей бы еще пару лет поразрабатывать. Вот они. А про Реймона что, забыли-то? Кроликов-то помнят, конечно. Jet Set Radio. Опа. Вот он. Опа, вот. Роксмит. Я уже забыл, что такая игра есть. Но тут, в отличие от Guitar Hero, реально можно научиться играть. Срёж 2. А Срёж уже какой-то третий уже должен уходить. Вот это веселая хуйня. Там прикольно. Едешь с огромной горы где-то в каньоне. Все на великах вниз спускаются. И там просто гоночки такие небольшие. Очень прикольно. На дельтапланах можно летать, на скейтах. Весело. Что? А, это Марио плюс Рэббитс. Верните Рэймона. А где красный? А он, по-моему, только из этого, из Legends. Реймон же самостоятельно сперва игра была на PlayStation 2. В 2002 году. Он был платформер такой 2D-шный. Трекмания. Трекмания? Мне кажется, да. Нет, это Срёж новый должен быть. А то там были такие трамплины, типа... А, тогда может быть. Круговые. Может, что-то куда-то добавили. Как в Forza добавили эту коллабу с Hot Wheels. Там тоже по этим желтеньким дорожкам катаешься. Ой-ой-ой, это же тачка из этого. Как его зовут-то, блядь? Рыцарь дорог. Корвет. У него имя было, блядь, в этой тачке. Ну ладно, не трекмания. А может это... Ну, справа сверху написано. А что ты сразу не сказал? Я сижу гадаю, блядь. А я сам только заметил. Ну, типа, вот этот трамплин был такой, знаешь, круговой, типа, такая, две петли. Ну, я понял, да, я подумал не увидел. что трекмания. Моторфест. Ну, Срёж любит, у него хорошие продажи. Прикольно. В первой части было прикольно, там, по-моему, вся Америка была доступна, и ты мог прям кататься от Техаса, да, там, Чикаго, блядь, доехать. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying playing
eager to see what's next. Что? I am Stefan Baudet, creative director of the crew. Thanks. Hey. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the crew, Motorfest, our all-new take on the action-driving genre, a celebration for car lovers who share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving, on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Want to immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. Light up the nice street racing scene, Japanese style. Unleash the cutting-edge power of electric supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. Barrel up. Ну это же Форца, блядь, пятая. Black ash covered slopes. Один в один. Что графон хуявит. Into lush rainforests. Or cruise the dunes at sunset. Слушай, в каком разрешении это снималось, блядь, снимается, ведется трансляция. Opportunities for fun and Вообще, что 480 апскейлится до 1080. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever. From past, Ух ты, красивая. Present, and future. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the crew too. Что вот это за машина черная, блядь? Что это такое, нахуй? Это вообще... Это вот как раз заходит с Хутвилса какая-то. Я не верю, что такое существует. Бесплатно будут доступны тачки какие-то. So stay tuned for more news about the collection import and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now for a close beta, and share with the world your experience in July. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo, thank you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Прикольно. Будешь кататься? Не знаю даже. Мне просто интересно сравнить ее с Форсочкой. Просто
в предыдущих срёж там была физика как в баге, даже похоже. Там просто реально вот утюг на льду. Там прям, ну, неприятно. Кстати, слушай, в Киберпанке с этим DLC они говорят, пол игры переработали, если не больше. Да, читал. Бля. Продают патчи за деньги. Блин, тоже красивая. Геймплей давайте. Чё там ваши ролики, блядь? Бля, что это за машина, нахуй? Я не верю, что такая существует. Вот квадрики. Квадрики прикольные. Ого, Ultimate Edition на 3 дня раньше. В Starfield я на 5 дней раньше буду играть. Это Ассасин. Опа. А, что? А, там, кстати, Ассасин для Oculus разрабатывается еще какой-то. Угу. Еще больше CGI, давайте. Подожди, это третий Ассасин? Да, это третий Ассасин. А, ага. Юнити, давай, Юнити, блин. Снимает, а у него там все разъебано. Ну так обычно и бывает. Origins, да? Как? А, Nexus. Да, прикольно, конечно, у вас ролики красивые, ничего не скажешь. Ну покажите геймплей, не будьте, блядь, чертями. First look, говорит. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. No way. You will feel what it means to parkour, fight, and be stealthy in new memories from 3 legendary assassins, Ezio, Cassandra, and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Mm-hmm. Legacy. It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world. To make your own legacy. Мобилка, что ли? Мобилка, что ли? Хуй его знает.
Ну, кстати, там, да, там же показывали какую-то мобилку. Причем она выглядела очень неплохо. Сверху написано Assassin's Creed. Просто Assassin's Creed. Codename Jade. Не, App Store. App Да, Store, да, Google Store, угадали. Я помню, сливал кто-то геймплей полгода назад, причем. И он, ну, хорошо выглядел для мобилки, прям очень. Как будто это на консолях. Assassin's Creed Mirage is a very О, special давай. game. Бля, мне кажется, уже типа прошло время, вот этот чел вышел, типа, наконец-то пришло время. Уже типа, я не знаю, эмоции испытывает кто-то, когда очередная часть выходит. Ассасин? Ну да, да. Уже просто как сериал, блядь, тягомотный. Бля, ну вот если бы они ремейк первой части сделали, я бы был рад. Я бы вот хуел. Только фильтр в этот мираж добавили. Типа синий, как в первой части. Чтобы ностальгия какая-то была. Я такой думаю, нихуя себе. Вот это мув. What are you doing? Don't think. Time to put my medal on. Ой. Fulath, tell Basim the story of the Все-таки feather. опять там какая-то мистика будет Our ебаная. tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? Видит лицо. Ну, что-то вот этот трейлер прям вообще ни о чем. За приордер дают мувсет и костюм принца. Бля, пиздатая часть была про Древнюю Грецию, вот эта Одиссей. Если бы не вот эта РПГ-система, бля, она была пиздатая. Хуй знает. What does it mean to be free? Мне она прям по визуалу очень What понравилась. must be sacrificed in the quest for freedom and justice the Ну, hidden визуал у ones них fiercely за pursue? графоном есть совсем How can таким, you с find your арт-дизайном path проблем and нет. fulfill your destiny when you don't А вот know с who you геймплеем, really да. are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has Самое found a красивое, sense как of я считаю, до purpose сих as a пор hidden это one, Unity. working in the Даже dark to сейчас serve the выглядит прям light. заебато. But Если his в 4К там nightmarish запустить, visions keep прям haunting разных him, пизды. leading to more questions with no answer. Басим. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse, and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of Давайте everyone. просто сырой геймплей Childhood показывать. friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's Где adventure. он вот за эту стену But his карабкается. horrific Давайте. visions are the face of a struggle that he can only handle alone.
There is a lot to look forward to in Я, Assassin's кстати, Creed поиграл Mirage, в ту игру, and the в демку, best way где to там, make помнишь, you чел крапку understand our с спине наверх, unique back to the roots experience на спине. is to show Прикольно. you the game. In the Там following механика, gameplay что ты, walkthrough, каждая we рука у meet тебя Basim отвечает right типа, after за the левый бампер и за assassination of his правый. first main target, as И he ты reports back to ползешь так Roshan in по Harbiya's Assassin's выступу. Bureau. Довольно Enjoy. прикольно. Здорово, мастер. Как... Ой, я выключу себе. Как мне... Ассасин пока непонятно. А все остальное, ну, ни о чем. В принципе, типичная Ubisoft'овская конфа. Смотрим, что Ассасин тут будет. Интересно, нет? О, work in progress. Короче, не настоящий геймплей. There you are. Или настоящий. Time to vanish. А, нет, настоящий. Там NPC в стену только что шел. Это Багдад, да? Или что там мне сказали? Ой, бедные руки. Да, по-моему, да. Бля, только не РПГ, только не РПГ. Сейчас уровни над их головами будут. Нет, не надо. Блин, ну похоже на первый Ассасин, конечно. Твоя дверь сама закрылась. Alhamdulillah. А, прыгал с скалолаза. Прикольно. I'm glad you're safe. Интересная механика, я говорю. Там огромная такая скала, не знаю, сколько километров в высоту. И там, походу, всю игру мы будем избираться наверх по ней. Я там, до сколько прошел, даже демка не закончилась, я, типа, поиграл такое, мне все понятно, и я вышел. Ну, то есть я поиграю в нее на релизе, возможно. Прикольно, прикольно. Там надо цепляться, типа, этими крюками за выступы, отдыхать и все такое. Классно, мне понравилось. Правда, мыло ебаное, пиздец. Я как будто на PlayStation играю. Просто все в мыле было. Ну, круто. Советую, короче. Рояль не... Я не собирался. А... Это же голос той черной актрисы такой, она еще в Control была. Ой-ой. Ну, я вижу полосочку ХП. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. Она сейчас будет посмотреть на анимацию открытия двери. Ну ладно. This is the place. What do you see, Enkidu? Let us reconsider the approach. Ну зачем вот это вот зрение, блядь, выхашивает? That guard who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! They will surely fail. Что это такое?
What? Hey! Die now! Hey! The sky is safe, my friend. Survey the area in Kidu. А как этот сокол говорит, где противники размечены вообще? Может, по Bluetooth передает? Говорящий как попугай. Слушай, ну уровней над ними нет. У них есть полоска ХП. Немножко напрягает. В оригинальных ассасинах ты просто с 3 ударов убивались враги. Без всяких полос. Это как в Бэтмене. Ну, да. А ты быстрее меня, походу, смотришь. А, да? Ну, секунд на 3, видимо. Но у меня там был пролог небольшой. Ладно, не буду спойлерить. О, нет. Спойлер к ассасину. Так, ну и что он будет делать? Реюз анимации, блядь, из Вальгаллы. А он клинок все затачивает, интересно вообще. Не бывает. Блять, через пару зависания я такой, ну все. Трансляция закончилась, и такой, блять, у меня еще идет. Ну, у меня сейчас только название появилось. Так, я play паузу нажму. Ну, блять. Что-то, не знаю, нахуй, спорно. Главное, что Фил довольно сидит. В зале рады. А тебе кто-то что-то написал? So first, I want to start by В смысле? saying Не понял. thank you to all gamers all around the world. Тебе нет. It's thanks to you. У меня просто трансляция подфриживает. You are at И зависает картинка. Вот как сейчас. of everything we do. А все, Звездных войн не будет. Да не. All Ubisoft teams around the world Они as прям well, сказали, что они покажут на презентации I would Ubisoft. like to say a big thank you. Потому что трясется. Как его? Мулиньо? Не Мулиньо. Your talent and passion Ивжиль, что-то. А, Ивгильмот. Ивгильмо, точно. So I hope you are all excited Я путаю их. to Французский. explore the amazing Но он playground такой, да. you have seen Да, today. да. At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the Не, biggest мастер, ничего names нет. in entertainment to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive to give you a first look at О. Star Wars все, Outlook извините. and gameplay. So И thank you. геймплей. Энд, хули для него, блядь, слово геймплей не знакомо. Только ролики клепать умеем. Ёбнуться. Calm down. Такие Do you wanna see овации. gameplay or not? Он аж Ну. их прервал. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Давайте сразу, да, к делу. Star Wars Outlaws Я takes place человек дела. in a
time of great civil unrest across the galaxy. For some, this is a time of turmoil. For outlaws, this is a time of opportunity. Куртки нахуй в курилке стоял. As a cunning thief, На улице. Да, не успел and раздеться. her Быстрее companion позвали. Nyx fight for survival every single day, relying on their skills and resourcefulness to get by. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. Она на Рипли молодую похожа. So to free herself from the bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest Очередная зверушка, которая будет продаваться. the Outer Rim has ever seen. А в Fallen Order тоже с тобой кто-то бегал, да? Я что-то забыл. А там был Робот? дроид такой Да, маленький. да. Да. Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open world locations. Можно же показывать геймплей и пиздеть про все это. Ну что ж. One of these locations is Toshara. А что это за жанр, я забыл? Features windswept savanna Сейчас хоба карточная, блядь, игра. canyons. Carved into Ну, сейчас важно геймплея еще пока не было, ну да, striking может быть. landscape, the city of Miragana Да, скорее всего, как Fallen serves as a Order. central Типа того. hive of scum and villainy. Kay and Nyx will encounter several criminal syndicates that learn that everything is measured in the value of influence, reputation, or cold, hard credits. Yeah. This presents an abundance Я хочу of игру opportunities по Бобу and Фетту, про Бобу dangers Фетта. for a young, ambitious scoundrel Ты like сериал Kay. посмотрел? Нет. On behalf of Massive in Sweden, Я его откладывал, along with чтобы Ubisoft все эпизоды Annecy, вышли. И, блядь, забыл. Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Там еще Paris, Мандалорин Toronto, выходит. Такой себе. Но я слышал, да, что он что-то Ну, среднее. Мандалорец уже 3 полных сезона. Вот Мандалорец пиздец какой at охуенный. Lucasfilm Games. It's our Оби-Ван privilege охуенный, Андора А, охуенный. Оби-Ван же еще to точно. you this first ever Оби-Ван look вообще супер пиздатый, at вот Star прям Wars вообще Outlaws смотри. gameplay. Да, ну ладно. Да. If you're willing to take the risk, the Андор тоже galaxy охуенный. is Знаешь, full типа без of сюси-пуси, прям вообще opportunity. такая Один экшон. жесткая реальность. Нет, прям именно жесткая реальность повстанческой деятельности. Ух ты. Я Это про без него, джедаев, без магии. про него слышал. Тоже. Так, ну давай. Съезжай. Сейчас гонки на этих, блядь, не знаю, нахуй, на X-вингах. Карточная игра? Настолка назови. Давайте гонки, хочу гонки. В камушке. Гонки, давайте, гонки. На чем там Энникин катался? All right, Nyx. Опа. Не, нормальная игра. Не понял, а что гоночки? Ну, опа, наглый. That worked. Конечно, в лоб будешь бить, блядь. Прям мягче. Ну какой-то опять стелс. Тут бы хоррор, блядь, по Звездным войнам. Вот это было бы круто. Hit that button. Анимация зверька какие-то сломанные. Nice one. Hang on tight, little buddy.
Все в этот момент отвернулись. Ну да, очень удобно. Не слышит, что едет огромная, блядь, железяка. Да-да, за спиной за его. Просто так, с ничего. Это сноудроп тоже, да? I was just leaving. Опа. Ебать, нихуя себе. Okay, we'll figure this out. Окей. Shield. Hey, Nick. Catch. This is getting bad. Джойстик ебучий. Блядь, не попадает. Может, она это, двойной агент, нахуй, за штурмовиков гоняет. Let's try this out. Куда стреляешь, блядь? Dick Ferrick. Пиздец. Просто потратил патронов никуда. I think that went pretty well, right? И зверуха села такая. These guys don't quit. Вот и гоночки. Так, но имперцы стреляют как обычно. Да, тут по классике. А, не имперцы, подожди, это эти. Ой, а кто эти? Ну вот эти вот с тремя, блядь, глазами. Не помню, как их зовут. Бля, битрейт, ну просто... Ладно, пусть. Пересмотреть надо будет. I say I got it. What else matters? То есть, конечно, на официальном канале выложат. Ну да, конечно. Well, they'll probably forgive me. Опа. There's Jonta's hope. We made it, Nix. Ну, судя по тому, что геймплей показывают, значит, не так долго ждать ее. Да, тут тоже хуй угадаешь. Особенно с играми Ubisoft, это пиздец. Ну, Просто демку трехминутную записать. Это тоже, кстати. Skull and Bones, вот сколько, года 4 назад первый раз показали геймплей. Ну да. Ой, тени как прогрузились неплохо. Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. На мое удивление, волос сделал неплохо. Round two, and I still like my odds. Это ловушка. Да? K-Vess. Back already. I Ну, told you тоже, she's кстати, fresh, мем. but she's It's a good. trap. Who's this? Вот та же раса. белый. Я думал про что-то. Ну, рыба так, да. Голова рыбы, блядь. Job was more complicated than you said, Dunka. You lived. Держи камень. Сейчас как съест, блядь. These are toys. Типично, вот знаешь, какую-нибудь такую милую глазастую зверюшку добавляют. Добавили какой-нибудь уродов, вот, блядь, я был бы рад, нахуй, такого какого-нибудь стрёмного, который сопля там торчит. А тут, блин, такая... Как вот этот вот, как его... Don't really know many of them. Вальда, блядь, или вот этот с большой рукой. Блядь, как его... Вольви. I could say you're a Вольви, threat да. to the Empire. But I would have to if you're smart. Заколабились бы, вот был прикольно. Thanks. But I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone Ой-ой-ой. Whoa, kid. Let's just relax.
You won't make it off to Shara alive. Maybe. Maybe not. Maybe пошел нахуй. Угу. 2500 кредитов, неплохо, блин. Ну, имперцы. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Что такое красное на земле, блин, было? Not the first time we've outrun the Empire. Ебать, нам дадут на корабле полетать. Это что, Starfield 7? Я думаю, кипит. Yeah, no kidding. Не, это сдвигается на Starfield 2. Ага. Блин, ну ладно. Все остальные типа на один сдвигаются. А, ну да. Во. Неплохо. А в этом можно было на корабле летать? Такого? Ну ты понял. В Starfield? Нет, в предыдущих Звездных войнах как-нибудь. Нет, вроде нет. Бля, вдруг здесь... Только в Battlefront, вот там, где... Не, это да, я имею в виду вот Fallen, как там его... Слушай, я во вторую часть не играл, в первую точно нет. Ага. Тут смотри, тут бои прям космические. Типа взлетал и типа указывал место, куда лететь. Еще Сквадрон был прикольный. Слушай, я не играл, только ролик видел. Но он такой, там чисто пройти сюжетку на за 2 часа, а дальше хуя начинается. ND, get us out of here. Installing hyperdrive. Let's jump. $500 людям обычно ипотека из головы. 500 кредитов, блядь, да? Так живем, да? На 500 кредитов, блядь. Не, ну а чё, выглядит круто. Кот-то. Ой, а чё такое все размытое? Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. Пока кредит не закончится. Блять. Помнишь, ты скидывал типа это? Новость, то, что у Джейсона Стэтхэма в комментариях под фотографией пришли челы. И там, блядь, один коммент был. Я живу как Картель, а ты живешь как мама скажет. Блять. Ну там у него веселуха нахуй. Здесь примерно то же самое. Куда полетим, куда захотим. А там еще у Стэтхэма и у Вин Дизеля тоже началось, типа у Вин Дизеля мне понравилось, типа, видел вот цитату у Стэтхэма, это я написал. Что-то я в голос, блядь. У батарейки есть плюс и есть минус. Бля, ну там угарный, конечно, чего стоит. Слушай, ну, все. Бля, вот это, как она называется? Star Wars? Я забыл уже, блядь. Прям заебат. Я в нее больше хочу поиграть, чем в этот Fallen Order или как он там. Мне это намного больше понравилось. Ну, то, что там типа не джедайские мечи, а бластеры. Ну да, пострелять. Но с другой стороны, бля, Ubisoft верить нельзя. Сейчас вот это показали. Такие, выйдет... Кстати, когда она выйдет, не сказали? Что-то я просто... не сказали. А, ну значит, не в ближайшие 2 года. Да, сейчас показали такие потом, оп, а у нас что-то вот немножко даунгрейднули, немножко вырезали моменты, немножко другого персонажа поменяли, да вообще это теперь, блядь, моба. Так что... У Дизеля понравился коммент про сестру. Я не помню там все комменты. Я просто вижу, типа, скрины с смешными комментами. Читаю, угораю, и все, из головы вылетает. Ну там, бля, веселух, конечно.
Так, он сказал thank you и все. И закрылся. Ну... Прикольно, наверное. Самое интересное, естественно, Star Wars было. Непонятный ассасин. Если ничего от него ждать вообще. Срёж какой-то такой. Тоже непонятно. В принципе, Пёржи. Аватар же точно. Из головы вылетел. Аватар прикольный еще, да. Ой. Да, Аватар из Звездные войны прикольная. Ну, это как бы ассасин, ну хуй знает. Ну да, он какой-то такой. такой. Как и все предыдущие ассасины. Еще одна часть сериала. Ну, я, наверное... Эти Звездные войны тоже в каком-то отношении. Ну не, тут прям... Но там больше это... пространство для маневра, для фантазии. Там прям она какая-то такая... Кинематографик. Опа. И там дополнительный геймплей. Про ассасина... Про ассасина такой я что даже поиграю, наверное. Это, наверное, первый ассасин после Unity будет, который поиграю. Так что... Заинтересовали, короче. Ну, неплохая конфа. Trying to find work. That's when she starts to really realize I kind of like this underworld business. I kind of like Никакого мне сплинтерцела, блядь. Пошел я нахуй, конечно. Захожу в душ сестры, она кричит «Верись». Да, точно. Как у Дизеля в комментах. Захожу в душ к сестре, она кричит «Отвернись», а я такой, семьи отворачиваются. Помнишь? Блядь. Да, тоже смешная хуйня. Геймплей. And in the story, it's also a way for Kay to kind of sense when something's off or opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet next because they're gonna fall in love with him too. Outlaws takes place right between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, so it's the civil war between the rebellion and the Empire. That has actually created this pocket. Я так понял, она наемница какая-то, просто вне закона. А где мой наемник, блядь, в зеленом шлеме, нахуй? Бля, это синематики там такие? Это вот это сейчас показывают? Да, вот сквозь. Это понятно, это мы видели, это игровой. А там еще синематики были между. Что-то я не видел. Кто на водочка? Бля, значит, надо геймпад играть. For a scoundrel story, you know, you really have to ask yourself, when is enough enough? How far is Kay willing to go to land a big score? And those are questions she's going to tackle through the whole story. We worked with Lucasfilm every step of the way in crafting the story, and they were an invaluable partner in helping us create this thing. They were really Wednesday by dude. In terms of, hey, we want to focus on the underworld. We want Вот это ты про синематик? Синематики, да. But we're sort of there to help guide Видимо, да. and point out, like, hey, here's an opportunity. Я же думал, это типа из какого-то фильма, который планируется. Но это из игры. I Да, feel не like нарисовать this is one сейчас of не the сложно biggest, if такое. not the biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our Тем world. более And for me, Ubisoft, который там for the world of люди, Star Wars, ветераны, I короче. know that people are gonna love this game, not just for how amazing the gameplay is, but like the story itself. To see a young. Ну, я бы не сказал amazing, я бы сказал прикольно, интересно. What? Are you worried? No. Kimberly's energy, her humor, her 7 wit, калл из all of 10 that дьюти. really has kind of helped inform the character. She has a way Нет. of jumping between that matinee action, high stakes tone to shift into really intimate, really personal performances. А что-то она не очень похожа, или это просто актриса захвата? Актриса захвата, да. По-моему, она представилась, как типа я играю... или... Ладно, пизду, не буду ничего говорить. Да, она играет вот ее.
Нет, ну она просто лицом не похожа, она, по-моему, просто emotions. And yeah, it kind of feels ну like да, she да, was да. Я always просто не знаю, что meant ты to имела в be виду. Kay. She informs it in every way. Кто тогда love лицо? bring a character Наверное, like this просто to нарис- life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. It's definitely a dream come true. Ну, могли бы and ее лицо I'm оставить. still doing it, so literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now I'm really Помер. locked into the character. The team is amazing, and I feel very supported, and I'm happy that they found me because I feel like I was meant to play this role. Дрям. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego. Комик-кон, да, там же комик-кон еще будет. Шоу-кейс. Ну, что себе. Круто, прикольно. Мне понравилось. Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. Они сейчас будут рассказывать, что было в геймплее. And I'm joined by narrative Вот здесь director мы едем по дороге, Corey, и тут creative справа director камень. Julian Garrity, and game Тут мы director с дроидом Matthias общаемся. Carlson, Да, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Here we go. And this is our first ever introduction to Nyx. Nyx is a Merkal, a rare and exotic Merkal. creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her lead. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. And here we have Kay. First И она берет introduction to такого маленького члена семьи с собой на опасные такие задания. Kay is a young thief who's Не- found не- herself не- on the moon не of умно. Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal Имперец куда-нибудь выстрелит в небо и попадет в этого. lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. So Pikes are one of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the Pikes here are borrowing without permission some vehicles from the Empire Слушай, and не, зря мы Rebels напиздели. Вон там and слева у них какая-то катается cutting железяка them уже. up. Nyx is more than just a lovable and fierce companion. Nyx is a whole bag of tricks in and of himself. You saw him push that button from a distance. He can distract guards. He can attack on command. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well. He is very much conceived as a symbiotic part of the player's control over Kay and Nyx. So we're really thinking of them together as a whole. I was just leaving. So when we meet Kay in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation. However, as we progress through the game and its many ever more dangerous situations, both Kay and the blaster itself will evolve and improve. And you will soon find it to be a central and very versatile tool for more than just directly taking out enemies. Okay, we'll figure this out. And Kay's blaster is very meaningful to her. This blaster has a lot of modules that you can discover, upgrade, and apply to the blaster that allow you to deal with situations in radically different ways. Hey, Nick! So here I think we have a very good example of the type of role Nyx can play, even in something like a full-on firefight where that enemy that we took out dropped the gun that he was just about to shoot you with. Nyx can, slink down and retrieve that weapon for you. Прикольно. Послал зверька, чтобы мне оружие подобрал. Sometimes best solution is just to get out of there.
Интересно, мы можем поехать Ever куда since угодно. we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. Starfield 2, а не One of 1. the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon, Toshara. And Toshara, we developed, working very closely with Lucasfilm, everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture. And all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. One of the key pillars for both Kay the character and for the core Это как в этом, как у Uncharted, вот этот вот Lost Collection, или как она называется, последняя? А, Drake's Fortune. Ты вроде куда-то едешь, нихуя не понимаешь куда, но типа уровень так построен, что ты доезжаешь туда, куда надо, типа всегда, куда бы ни поехал. Это ты про четвертую часть? Ну вот это, где, помнишь, погоня на мотоцикле? Там таких несколько. Но в четвертой части был на машине погоня, на лодке, на байке тоже было, от грузовика. Да-да-да, вот. На байке от грузовика, я про это. Will play a big role in how she approaches her journey, whether it's the Pikes, Hutts, or others. We had a saying that in the underworld you live and die by your reputation. As if a job she takes hurts a syndicate, those opportunities aren't available. So her choices play into how she experiences her journey. Ну, скорее всего, просто кусок какой-то карты будет доступен. This is Jonta's Hope. Jonta's Hope is one of the settlements that we have in the game. So this is a tiny outcrop. Ну вот в Fallen Order там прям совсем было ограничено. То есть там есть уровень, на нем типа можно побегать туда-сюда. Ну я помню такое, да. Прям прилично ограничений. Городов там точно не было в первой части. Даже если ты по каким-то там пещерам лез, там как бы один путь просто по точке А до точки Б. Ну, туда, назад можешь бегать. Okay. ND5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. It's the opportunity of a lifetime. Да, кстати, тоже интересно, не сказали нихуя. Who can out here? See you back at the ship. Ну, возможно, какой-то мини-твист будет. Дарт Вейдер появится. Да, блядь, сколько можно? Сколько можно твистов с Дарта Вейдером? Precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note, though, something that's key to ну, типа империя есть, а вот какая... Салют, да тут уже все заканчивается. И как обычно. Все остальное уже прошло. Мы тут досматриваем. Второму кругу. Who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. And then how she approaches those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards, whether it's for credits or priceless artifacts. Wait. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where we're going to give a choice to the player, and these choices, there is no wrong answer. There's just ways to weave your own story, ways to change, challenge, increase your reputation with certain factions and syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story too. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. Thanks. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there
somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects. А ты не слышишь звуки, что еще? А, ты уходил уж, наверное. Я говорю, тут уже все, блядь, конец. Particularly on Tashara. Ассасин VR показали. Officers lean into corruption and have worked out special arrangements. Я забыл, как он назывался, блядь. Benefit them. Nexus. So this is the wanted Сереж system. показали. The wanted system Новый. Is something that's Аватар показали. Division показали новый. If you Показали. Or challenge the Empire, you're going to start to get wanted. Что показали, And if you блядь? continue, you persist, and you do even more actions, that Ну, Мираж, wanted понятное level is дело. just going to go up. Ну и вот Star Wars The прикольно highest показывает. levels, the Empire will Star Wars throw прям, бля, выглядит пиздато. Я бы с удовольствием поиграл в него. Ну, Аватар тоже классный. So that's something Так что that ждем. you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as Сейчас possible. буду рассказывать про Very стрелял. important for us in this experience is that there will always be some way for you to de-escalate or escape. Oh, this is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer. The Trailblazer is an EML 850 light freighter from the Republic era, but to Kay, this is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And, you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into space. And space is a dangerous place, but it's a place full of opportunities too. So we'll be using it for combat, both on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but also for discovery, exploration, and special surprises. Ой, а какие сюрпризы? It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era. Забыл, что это Ubisoft, а что тут такого? The fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic. Не, они уже так не наебывают с даунгрейдом со времен вот во второго Watch Dogs, наверное. Ты чё? Им такой хейт пролетел, акции наебнулись на 50%. Нет, так они больше не делают. Они теперь настоящий геймплей показывают. Так что, ну, с другой стороны, да, Ubisoft верит в такое. Ну, вот этот Star Wars вряд ли в ближайшие 2 года выйдет, но выглядит неплохо. Вот игра по Аватару выходит уже с сентября, по-моему. Или нет? Когда, кстати, Аватар выходит? В сентябре вроде, да? Я забыл, сказали. Ой, я тут не посмотрел. Блин, по-моему, какой-то 17 сентября, что ли. Январь, блядь. А, нет, в январе, в принципе, тоже. Я только помню, в августе будет двухдневный этот, как его, бета-тест открытый для стрелялки. XD. Да, XD. Прикол Десна, блин. А, ну они сейчас дальше будут про игры рассказывать, видимо. Да, да. We really want to bring an action platformer and to respect from the beginning the DNA of this brand. Of course, this new entry could be super modern, super fresh. And I think this is the reunion of those two things. Our expertise in platforming games and our strong desire to be sure that... Если Аватар и Мираж собастутся, я выпали Ubisoft. Ну, что у них там, самое ближайшее выходит, то и будет у них камнем преткновения. Ну, вообще, да, с Ассасиновым нельзя обсираться. Они очень много мультиплеерной дрочильни делают специально, чтобы денежку дать. Бля, ну если будет то же самое показывать, я рот ебал. Смотрите, по-моему, разу. Да, согласен.
Че, скипнем Антох? Ну давай еще пару минут посмотрим и скипнем. Или тебе идти надо? Да, мне надо, но я еще чуть-чуть посижу. Могу посидеть. Но, судя по всему, там просто будут рассказывать, что показывали. Ну да, вот я так и собирался сейчас 2 минутки посмотреть. Да и все. Это принц, он из Персии. Причем еще из друга. They left not long before us. The starting point was to immerse ourselves in the Persian culture and legacy. Жан-Кристоф Алессандри. Я даже побоялся читать. You are amazed. You want to translate that feeling to the players. A feeling of exploring something new. And we get our inspiration from real places, like palace or temple, and even some natural landscape, like the Iranian forest, which is a real forest. It was really fresh to have a forest in the franchise of Persia. I think it will surprise the players, and we have also living elements like platforms that ask you to shoot to activate it. We think that for Prince of Persia it's very important to have demanding platforming. We have level designers are very expert of platforming. Они, походу, вместо того, чтобы ремейкать первую часть, они решили перезапустить. Но мне кажется, это то, что ему сейчас нужно, Принц Персии. Потому что, ну, это выглядит лучше, чем ремейк Песков Времени, который они делали. Меня устраивает. Стебат, да. Но он похож на перса. На принца уже тут другой вопрос. Ремейк, да. Ну, я имею в виду ремейк первого принца. I like to compare everything that is tied to platforming and combat to music partition. I see a half and quarter and whole everywhere. And that was something that we use a lot for the platforming and combat. You know, the sense of rhythm. Freedom and creativity was the term that were defining the combat system. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way the player can execute. Но не только в концептах за 2 года. И про то же? Они делают ремейк первого принца? Зачем он? Если есть вот это. Мы, наверное, про разные говорим. Ремейк от индусов отменить. Да, ты про другой говоришь. Я говорю про самый первый принц Персии, который 40 лет назад выходил. 2D, вот. 2D-шный платформер. А ты про пески... Как? Пески времени. Про тот я знаю, ну тот, пока он затерялся, и хуй с ним. It's really important for us to make sure that this game is modern and respect players' cleverness and autonomy. To be sure that our players feel free to decide what is their next objective. Ну да, это теперь метроидвания. Where you are in isolation. This is a feel that you had in the first Prince of Persia. So it's very important to always. Блин, ну меня подкупает, вот, что на метроидвания необычно. Стилистики Принц Персии. It lets the player discover the consistency of the world and how everything is connected. What we have developed is a lot of things: a new lore, new characters, a new combat system, a new art direction, a new narration. So it's something very important to say that this team has made a wonderful job on still working hard to bring a top quality game. Very important to talk about them. Ну, прикольно. Hello, I'm Jean-Luc Salah. I'm the art director of Assassin's Creed Mirage. Hi there, I'm Stéphane Boudon, creative director on Assassin's Creed Mirage, and today we are going to walk you through our most recent trailer. New трейлер? А, понятно. Ну, короче,
Да, они сейчас про каждую расскажут. Да. Ну хуй с ним тогда. Че, ну так когда у нас там следующий?